So hello guys, hello everyone. So good evening, welcome back guys. ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಟು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವವರು ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸು ನಡೀತಿದೆ ರೀ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಸ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಗೈಸ್, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಫಲತೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗದು. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ, ಏನಿದು ಸತ್ಯ ಮಾತಿದು ಹೇಳಿರುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ firm guys. If a decision is firm, failure can't do anything to us. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಧೈರ್ಯದಿಂದವಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು, ನಮಗೆ ಸಫಲತೆಯು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ರೀ. ಸೊ ಇವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ರೀ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಲೆಂದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸೆಕ್ಷನ್ A ಇರಲಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ B ಇರಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಬೈ ಹ್ಯಾಟು ಒಂದೇ ಟೈಮನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ರಿವಿಷನ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಅದೇ ಕೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಗೈಸ್ 4 o'clock ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವುವೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್, I am an engineer guys by profession. Let me tell you initially, because many among you might want to know what our sir is teaching us and what is his qualifications. Correct, so I'm an engineer guys professionally. So I'm an design engineer, SAP, consultant, purchase analyst. So I used to work in practical engineering field. So I'm an educator guys, profession and by passion now. ಈಗ ನನಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 6 years ಗೈಸ್, ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಗೈಸ್ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೌ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್,
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಗೈಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೂಲ್, ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಓಕೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. Okay, so differentiate the following with respect to x. Differentiation again guys, differentiation basis ಮೇಲೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 4x ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 4x. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು y ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 4x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ dy/dx. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು dy/dx ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಗೈಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಿದೆ, dy/dx ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಗೈಸ್? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 4x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕಾಸ್ ಬರುವುದು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 4x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 4x. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, ನಮಗೆ ಈ 4x ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ x ಬರುವ ತನಕ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಹಿಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ, ದೆನ್ 4 ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 4x. ಬಟ್ 4x itself is one complete different term, so we need to differentiate this one too. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ರೀ? ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? x ಬೇಕಾಗಿದೆ. we need the value of x here. I mean we have to reach up to that value of x. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಕಾಸ್ ಬಂತು, ಆದರೆ 4x ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ರಿ ನಾವು? ಎಸ್, dy/dx ಆಫ್ 4x ಗೈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ dy/dx ಆಫ್ 4x ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟರ್ಮ್ ಗೈಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 4x ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, 4 ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 4 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 4x ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ dy/dx ಆಫ್ x. 4 ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, x ಒಂದೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ dx/dx ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 1 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, that will be what guys? 1. So d/dx of x is equals to 1, and that is what we are substituting here. So 4 into cos x. So d/dx guys, the value that we need is nothing but 4 into cos x. Okay, so very simple differentiation guys. Tumba simple agi idare differentiation, just differentiation of sin n barutte, cos barutte. That is the value we have to remember, and we have substituted here. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್
x cube be equal to y. Let us consider this to be equal to y. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. dy divided by dx is what guys? d divided by dx of cos of x cube. Correct? So now guys, ಈಗ ನೋಡಿ x ಇಲ್ಲಿದೆ. Yes, x ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? cos is associating with x function. cos x ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲು cos ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So differentiation of cos will be what guys? If you have observed it clearly, differentiation of cos x ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? It is nothing but sin x guys. Correct? Differentiation of cos x that we have seen is nothing but sin x. Oh sorry, minus sin x. Correct? Please ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ guys, ಅದು differentiation of cos x ನಮಗೆ ಬರುವುದು minus of sin x guys. ಓಕೆನಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ 4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಗೈಸ್, 4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರೀಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನಿಯನ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಆನಿಯನನ್ನು ನಾವು ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇತ್ತು, ಕಾಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೈಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೈಸ್. 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 minus 1 is nothing but 2. And then dx by dx that will be 1 as it is. ನಮಗೆ ಅದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 4 ಇಂಟು 3 ಗೈಸ್, that will be what? ಸೊ 1 minute here. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸಾರಿ ಗೈಸ್, 4 ಬರಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ದೆ ನಾನು? ಸಾರಿ, ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದ್ರಿ? 4 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಈ 3x² ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗೈಸ್ 3x² ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ dy by dx is nothing but minus of 3x² ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 3 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದೆ ನಾನು? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಇದು 4 ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಇದು ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೆದೆ ಇದು 4? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ರೀ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. Okay, so this is the answer guys. Now let us consider the third term, differentiation of x cube plus of tan x with respect to x. Okay, the third question guys, sub question anta tagoli. Let y be equal to x cube plus of tan x. Okay na? So now if you remember guys, ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಈಗ, tan of x ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ dy divided by dx. So what are we going to do? Differentiation of x cube guys with respect to x. Correct? Plus of differentiation of tan x. So this will not be product rule ಬರಲ್ಲ really. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೈನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ x raised to n, d by dx of x raised to n ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n into x raised to n minus 1. So here it is going to be 3 into x to the power of 3 minus 1, 2 guys, plus of d by dx of tan x will be what guys? Secant square of x. So this is your answer. dy by dx is equals to 3x square plus of secant square x. Okay, so 1 mark question. Basically initially I included 1 mark question because yadike sir 1 mark question tagondidri. 1 mark question no 3 mark question solve ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 mark question ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ?
So fine guys, now let us consider few more questions. 2 marks questions ನೋಡೋಣ್ರಿ. 2 marks questions ಆದ ನಂತರ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 3 marks questions. ಸೊ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ now guys, next differentiate with respect to x. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ differentiate with respect to x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ once again we have to differentiate this one. Let us consider this to be y guys. ಇದನ್ನು y ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. see if you observe it clearly here guys. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು see we can solve it with the help of product rule. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಯು ಗೈಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಗೈಸ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಗೈಸ್? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? u ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಗೈಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ರೀ, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಈಗ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಗೈಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 5x. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5x ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಗೈಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5x ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹಿಯರ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೈಸ್. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x. ಓಕೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುವುದು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 3x. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3x ಗೈಸ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ? ಓಕೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಕಾಸ್ 3x ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಸೈನ್ 5x ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 5x ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾವೆ. ಈ 5x ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಬೇರೆದೇನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೆದಿದ್ದಾವೆ. 3x ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಗೈಸ್? ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಇದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5x ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5 ಬಿಕಾಸ್ 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು. ಎಕ್ಸು 1 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ 5 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ 5x ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 3x 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 3x. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಆನ್ಸರೇ. ಓಕೆನಾ? ತಿಳಿಯಿತ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಂತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲೂ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇರಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Okay, so the now next question guys is with respect to the logarithmic value, logarithmic differentiation. Okay,
So differentiate with respect to x, guys. So it is not clearly visible. I'll write it down here. So let the function y is equal to logarithmic function of x plus of root of x square plus a square, okay, to the base e. So e, that is general base, guys. ಸೊ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ನಮಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ dy by dx. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x ಏನು ಗೈಸ್, you know already the formula. d by dx of log x is nothing but 1 upon x, correct. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 1 divided by x plus of root of x square plus a square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. 1 upon x d by dx of log x, guys, directly ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 1 upon x ಅಂತ. ಈಗ now if you observe here, this term is completely different. It is not just x. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಗೈಸ್. ಸೊ d divided by dx of x plus of root of x square plus of a square. Okay, we are differentiating it. Now what we have to do, we have to differentiate this one again. So we can next bariona 1 divided by x plus of root of x square plus of a square as it is multiplied with, so this dot represents multiplicative sign, guys. So d by dx of x will be what? 1. Okay, complete bracket 1 plus of d by dx of root of x square plus a square. So now if you remember, guys, ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ದರೆ d by dx of root x ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 upon 2 root x ಆಗುತ್ತೆ. Okay, d by dx of root of x, guys, will be nothing but 1 divided by 2 into root of x. Okay, so x raised to 1 upon 2 radical form ಗೆ ನಾವು ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ 1 divided by 2 into root of x square plus of a square. And now, guys, once again ನೋಡಿ, ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫರ್ದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 ಫರ್ದರ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಚೈನ್ ರೂಲ್, ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು here d by dx of x square 2x ಬರುತ್ತೆ. I'll write it down here itself, guys. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ನೀವು ಬರೀದ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ d by dx of x square is nothing but 2x, ಕರೆಕ್ಟಾ? x square n into x raised to n minus of 1, 2 into x raised to 2 minus of 1. 2 and 2, they both get cancelled out. So now what you can do, guys, 1 divided by x plus of root of x square plus a square as it is in bracket term. And now, guys, if you look here, root of x square plus a square, if you multiply, LCM is what we are taking here. So I can write this to be x plus of root of x square plus a square whole divided by root of x square plus of a square. Correct. What we have done here, guys, we have taken it to be LCM. We are multiplying this, guys. LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ. I hope you know this shortcut, guys. Not just a shortcut, it's actually the method here. So you are just going to cross multiply this one. So now if you observe, guys, x plus root of x square plus a square in the numerator, x plus root of x square plus a square in the denominator, they both get cancelled out. Yes, because it is the bracket term here. What does bracket mean? Multiplicative form. Okay, so what is your answer, guys? Your answer is nothing but 1 divided by root of x square plus of a square. Okay, so this is the total differential value, guys. 1 divided by root of x square plus of a square. So that will be your answer, guys. Artha agutide? Are you guys able to understand? If understand ಆಗ್ತಿದೆ
hit the like button, guys. Okay, let us know in the comment section. So now guys, once again we are going to consider the next question. Okay, trigonometric question itself, guys. We are solving trigonometric questions today. 2 marks questions and 3 marks questions in combined basis, because please understand, if you want to solve 5 marks questions, it is very important that you solve 2 and 3 marks questions. Okay, so be consistent ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೇ ಒನ್ ಟೈಮು ನಮಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್, ಬಿಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? So now let me consider the next question, guys. Once again a 2 marks question. So 2 marks question, ಈ ಒಂದು question ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು next 3 marks questions ಅನ್ನು solve ಮಾಡೋಣ. These questions are important, guys, with respect to your midterm examination. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇದೆ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ರೀ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, so now differentiate, guys. Once again the same question has been given here. Differentiate with respect to x. Let us consider this to be y. So dy divided by dx, product rule once again, u into v. Okay, so v as it is athwa u as it is itkoli, modalu cos raised to 5x. Okay, cos raised to 5x already though. Yes guys, it is cos raised to 5x. Okay, it is correct. So u multiplied with d by dx of v. Okay, d by dx of v, guys. So what is v here? What is v? Cos x raised to 5. So d by dx of cos x, if we solve, we know that d by dx of cos is minus sign. So minus sign x to the power of 5, correct? And then guys, if you observe, x to the power of 5 can be further differentiated. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5. ಓಕೆ, ಯು ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗೈಸ್? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಗೈಸ್? Cos raised to 5x ಇದೆ. So here, don't you think it is in the form of x raised to n, guys? ಕರೆಕ್ಟಾ? x raised to n ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ರೀ ಇದು. Sorry, see here, d by dx of cos raised to 5. Cos raised to 5x ಇದೆ. So if differentiate ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, we'll get this to be 5 into cos raised to 4x. Okay, cos raised to 4x, n into x raised to n minus of 1. What is x here? Cos x, complete element. So once again ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. d by dx of cos of x. Okay, chain rule, guys. Okay, d by dx of cos of x. So next step, minus plus minus. So cos raised to 5x into sin x to the power of 5, and then x raised to 5 differentiation, 5x raised to 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್? 5 into x raised to 4. So I'll write it down here, guys. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮು, coefficient. So minus of 5 x to the power of 4 into cos raised to 5x into sin x to the power of 5. And here guys, differentiation of cos x, what will be that, guys? Minus of sin, correct? So minus plus, that will be what? Minus. So minus of sin x multiplied with cos of x to the power of 5 as it is, and then cos of x to the power of, sorry, cos raised to 4x multiplied with 5 as it is. Okay, 5 you are going to multiply that with
as it is. ಈಗ next, if you observe here guys, 5 is common here, so you can take that 5 to be common. Okay, or you can just let it be ಕಾಮನ್. ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ sin x guys, here it is sin x raised to 5, so we cannot take out the differentiation common here, because it is x to the power of 5. This variable is different, this variable is different, and illu kuda hagene cos raised to 4 ide, illi cos x raised to 5 ide. Okay, so no need to solve it further guys, we'll keep it as it is. hagene idanna ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is your answer guys, minus of 5x to the power of 4 into cos raised to 5x into sin x raised to 5 minus of so on. Okay, so 2 mark question ಇದು ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಂದಿ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೆಂದಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 3 marks questions. ಓಕೆ, 3 mark question ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ್ರಿ. Okay guys, so first question for 3 marks. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನೇ ನಾನು ಪಿಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಕ್ವೆಶನು? ಸಾರಿ, okay, so nodi guys, see here, if y is equal to cos x plus sin x divided by cos x minus of sin x, show that dy upon dx is equal to secant square x plus of pi upon 4. okay, so nodi guys, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ರಿ, ಅವತ್ತಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. y is equal to cos of x plus sin of x whole divided by cos x minus of sin x. okay, see now ನಮಗೆ secant square ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್, because whenever the question is involved about prove that or show that, it will be easy if you try to convert it into a simple form. So how can we convert this into a simple form? Here guys, initially if I tell you divide it by cos x, okay, divide the complete term by cos x. So now the question comes, why sir, why do we need to divide it with cos x, and how is it that we should be able to know that we have to divide? ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದವಲ್ರಿ ಈ ಮೆಥಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ first you have to travel it out guys. okay, suppose you don't know which road that you are going on, you have to just go it at once. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿ y is equal to cos x divided by cos x, ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ sin x divided by cos x, what will that be guys, tan x whole divided by cos x divided by cos x 1
minus as it is sin x divided by cos x. That is nothing but tan x. Correct? So 1 plus tan upon 1 minus tan clear format alli namge idu bandide. So now if you remember guys, there is a formula trigonometry alli barutri ಒಂದು formula, ಅದನ್ನ trigonometry alli ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. So tan of a plus tan of b is equal to tan a plus tan b whole divided by 1 minus of tan a into tan b. Okay, ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು? So this is the formula guys. This is the formula that you have to remember, because you can simplify many questions on the basis of this formula. Okay na? So ಈಗ ಈ basis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, see here, if we look it here, 1 guys can be written as tan of pi upon 4. Okay, tan of pi upon 4 ಬರಿಬಹುದ್ರಿ 1 ಅನ್ನ. tan 45 degrees guys, tan 45 degrees value ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan of 45 degrees pi upon 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ tan x as it is whole divided by 1 as it is. We are not going to write this one here. Okay, ಈ 1 ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ tan x as it is tan x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, and then tan of pi upon 4. Why not sir you are writing this one as tan pi upon 4? ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, tan a tan b ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು, ಈ ನಾವು ಒಂದು ಬರೆದಿರುವ ಸೆಟಪ್ಪು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, y is equals to tan of a plus b. What is a? Pi upon 4. What is b? b is nothing but x. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಂದ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, y is equals to tan. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ pi upon 4 plus of x, and then differentiation of x 1. So that 1 remains as it is. Correct? So guys, secant square pi upon 4 plus x bantri. ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ? Show that dy by dx is equal to secant square pi upon 4 plus x, or x plus pi upon 4, and that is what we have done here. ತಿಳಿತಾ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು? So let us know guys in the comment section whether you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 3 marks questions ಗೈಸ್. Let me just highlight it here. Okay, so these are all 3 marks questions. ಎಲ್ಲವೂ 3 marks questions ರೀ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. So now guys, the next question. If y is equal to logarithmic function of 1 minus of cos x divided by 1 plus of cos x, which is equals to something, prove that dy divided by dx is equal to 2 into cosecant of x. Okay. Okay, fine guys. Here, see, y is equal to logarithmic function of 1 minus of cos x divided by 1 plus of cos x. ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಬರಿಬೋದಾ? ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 2 cos square x upon 2. Can't we write it guys? ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ? ಬರಿಬೋದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ. ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 minus cos of x guys will be equal to 2 sin square x upon 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಯರ್ ಜನರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಿರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ. The formula that you have seen guys, the angles will be complete here. The 1 minus of cos 2x will be equal to 2 sin square x, and then 1 plus of cos 2x is equal to 2 cos square x. These are the standard formulas. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಆ್ಯಂಗಲು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, x upon 2, half guys. Okay, so now if you look here, 2 and 2 cancel ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ now the next form can be written y is equal to logarithmic function of tan square of x upon 2. Sin square divided by cos square. Sin upon cos, tan x upon 2. Another sin upon cos, tan x upon 2. Tan into tan square of x divided by 2 guys. Correct? So now guys, if you look in here, you already have the function. Okay, you already have the function. Now what you can do, now you can simplify this one. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so can we simplify this one guys? Yes we can. See here, see dy divided by dx. See here guys, here ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಜನರಲಿ ನಾವು see generally what students do, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x, 1 upon x, correct? So 1 upon tan
Yes, 1 upon tan square of x upon 2. Okay, and then guys differentiation of tan of x upon 2 nu kuda ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 upon x, that is the differentiation of log x guys. log x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, 1 upon x ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. that I'll write it down as 2 into tan of x upon 2. Okay, and then once again guys d by dx of tan of x upon 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 upon x, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇದೆ, ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಗೈಸ್ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2, 2x ರೇಸ್ ಟು 1, ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2. ಸೊ ಇಫ್ ನೌ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಕರೆಕ್ಟ್. secant square of x divided by 2. and once again guys see ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಗೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಸ್ ವಾಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 ಅಪಾನ್ 2. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು, 2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೈಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು 1 ಅಪಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಣ. 1 ಅಪಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಾ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಪಾನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಅಪಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ಕಾಟಾ 1 ಅಪಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಟ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರನೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, 1 ಅಪಾನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಈ ರಿಮೈಂಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಗೈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, 2 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ 2 ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2. ಸೊ 2 ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ, ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ಬರಿಬೋದು. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಒಂದು, ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ 2 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ 2 ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ ರೀ. ಈ 2 ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 2 ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 2 ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2. So we have written this according to this formula of sine of 2 theta. And now if you observe here 2 as it is 2, and what is 1 upon sine? 1 upon sine is nothing but cosecant of x. Okay, so 1 upon sine is nothing but 2 into cosecant of x as it is, correct? And I think that is what they are asking us in the question. Okay, prove that dy upon dx is equal to 2 cosecant of x. Fine. So here once again I'll explain it here. This is the question that they have given, log of 1 minus cos x upon 1 plus of cos x. We are simplifying this one according to this formula. 1 minus of cos is nothing but 2 sine square x upon 2. 1 plus cos is nothing but 2 cos square x upon 2, because the angles are completely different. Okay, we have to take up the half of whatever the angle is mentioned here. So next, logarithmic function of tan square x upon 2, because sine square upon cos square is tan square. Okay, now you are going to differentiate this one. Differentiation of log x 1 upon x. Okay, so 1 upon tan square as it is. Now next, differentiation of tan square is nothing but 2 tan x, which is 2 tan into x upon 2, because the angle here is x upon 2. And then next, once again, differentiation of tan is what we are doing here. So tan square and 1 tan here in the numerator and denominator, they both get cancelled, and 2 is here, which I had written here. So 2 upon tan of x upon 2. And then if you observe here, differentiation of tan is nothing but secant square x upon 2. And once again guys, differentiation of x upon 2 is nothing but 1 upon 2. And now 2 here in the numerator and 2 here in the denominator, they both get eliminated. Then the next step guys, secant square can be written as 1 upon cos square, because secant is the reciprocal of cos. And then tan x, 1 upon tan is nothing but cot. Okay, so cot is nothing but cos upon sine, or sine upon cos you can write here, and cos is in the denominator of the denominator, which will jump onto the numerator. So cos x upon 2 divided by sin x upon 2, 1 cos in the numerator and 1 in the denominator, they both get cancelled. And now guys, we are multiplying and dividing by 2 here. Please remember that, multiplying and dividing by 2. So multiply and divide, you have to both divide it and multiply, because only then you will be able to get back this variable. Okay, so 2 divided by 2 into cos x upon 2 into sin x upon 2, and this is the formula guys. According to this formula, we are writing this down as sine of x. 2 cos theta into sin theta is nothing but sin 2 theta. Here the value of theta is x upon 2, the value of x will be x itself. Okay, so 2 divided by sine, what is 1 upon sine? Nothing but cosecant, so 2 into cosecant of x, and that is what we had been asked here. Okay, so the differentiation of the given function y with respect to x is equals to 2 into cosecant of x. Okay, so I hope it is clear guys. If you have any doubts, please let me know in the comment section. If you are able to understand, hit the like button. If you are unable to understand, let me know why you are unable to understand. So these are all 3 marks questions guys, really very important for your upcoming examination, let it be midterm examination or the final examination that you are going to face. But please focus on these questions, understand these questions, practice it continuously, and consistency is really very important in order to secure good marks. Okay, or let me just say the best of the marks that are there for you. Okay, so ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ, and subscribe to our channel guys, Unacademy Karnataka PUC, and also join our Telegram channel where we'll be uploading all these notes. You'll find these notes. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೀ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 and 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, so that is all for today's class guys. I don't think you have any doubts here.
ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರೀ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ Unacademy Karnataka PUC once again and hit the like button. Okay, so be seeing you again guys in the next class. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಸೂನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗೈಸ್.